Yeah. Good afternoon. We are ready to take the questions for Bangladesh fast bowler Taskin Ahmed. Isam, your question, please. তাসকিন ভাই ভালো বোলিং করেছেন আজকে, মানে কিছুটা মনে হয় কি যে একটু স্বস্তি কিনা যে এরকম একটা স্পেল করতে পারলেন? না, আসলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো হয়েছে, বাট দিন শেষে ম্যাচ না জিততে পারলে তো খারাপ লাগে, কিন্তু আনফরচুনেটলি ভালো একটা টোটাল হয়নি। তাই তাসকিন ভাই, কেন মনে হচ্ছে যে ভালো একটা টোটাল হচ্ছে না, কিংবা ব্যাটিং এ আসলে আপনার কি মনে হয়? আপনি তো অবশ্যই মানে অনেকদিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন, কি মনে হয়? না, আসলে আমরা তো একটু ব্যাকফুটে বিকজ কিছু ম্যাচ হারাতে, সো ব্যাটিং ইউনিটে একটু কনফিডেন্ট লো থাকার কারণে আসলে হয়তো ভালো হয়নি। যদিও ওরা খুব ভালো বোলিং করেছে, কিন্তু আনফরচুনেটলি আমরা বেশি টোটাল করতে না পারায় হয়তো ম্যাচটা হেরে গিয়েছি। Taksin, it's been a very tough competition for you guys. What can you take out from the tournament into the last remaining games? Actually, we didn't play. Still, I believe we didn't play according to our potentials. We are better than that. But unfortunately, we lost few easy games. We supposed to win that games, but unfortunately, it didn't happen. তাসকিন, অবভিয়াসলি মাঠের খেলার নিয়ে তো খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। এখন কি মনে হচ্ছে যে খেলার থেকেও বেশি প্রেস কনফারেন্সে এসে উত্তর দেওয়াটা বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা? আসলে যখন দিন শেষে অ্যাজ এ টিম পারফর্ম ভালো হয় না, তখন সবকিছু অনেক ডিফিকাল্ট অ্যাজ এ প্লেয়ার। আসলে খুবই স্বাভাবিক যে ভালো না খেললে অনেক কথা হয়, অনেক কিছু হয়, সব মিলিয়ে প্লেয়াররা অনেক আন্ডার প্রেসারে থাকে। কিন্তু ওভারঅল তো ভালো হয়নি, আর সবাই দেখেছে। তো আশা করছি যে ফিউচারে ভালো হবে ইনশাল্লাহ। তাসকিন, সরি আমি একটু দেরিতে আসছি, জানি না প্রশ্নটা হয়ে গেছে কিনা। 84 রানে অল আউট হওয়ার পরে হয়তোবা জয়ের আশাটা তখন আর ছিল না। তারপর আপনার কি মনে হয় যেরকম উইকেট ছিল আমাদের আজকে আরেকজন, মানে শুরুতেই গেম প্ল্যান একটু চেঞ্জ থাকা উচিত ছিল, আরেকজন পেস বোলার বেশি খেলা উচিত ছিল, যেখানে দুইজন পেস বোলার আমরা মাঠের বাইরে রেখেছিলাম? না, নর্মালি তো 140-50 সবগুলো ম্যাচেই অনেক ভালো ফাইটিং স্কোর হচ্ছে, কিন্তু আজকে মনে হচ্ছিল যে 120-125 হয়তো ডিফারেন্ট স্টোরি হইতে পারতো যদি আমরা করতে পারতাম। আসলে বাকি ম্যাচগুলোর তুলনায় আজকের উইকেটটা একটু ডিফারেন্ট মনে হয়েছে, বল একটু সুইমিং হচ্ছিল। সেকেন্ড হাফেও আপনারা হয়তো দেখেছেন যে অফ দ্য পিচ মুভমেন্ট ছিল, একটু ভালো হচ্ছিল ওদের জন্য। ওরাও কিন্তু 85 করতে অলমোস্ট 14 ওভার লেগে গিয়েছে। সো হয়তো আমরা যদি আজকে একটু বেটার ব্যাটিং করতাম, ডিফারেন্ট স্টোরি হইতেও পারত। তাসকিন, আমি একটু সম্পূরক প্রশ্নই করি আর কি উইকেট নিয়ে। যেমন আজকের ম্যাচের এক উইকেটের উপর একটা মানে সবুজের আস্তরণ যে দেখা গেছে, এটা দেখে সবাই হচ্ছে আসলে মানে বলেছেন যে উইকেটটাতে আসলে পেসাররা হেল্প পাবে, আপনার বোলিংও সেটা দেখা গেছে। তো বাংলাদেশ তো আসলে পিএনজি না যে মাঝে মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলে, তো এতদিন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলার পর আসলে এই অ্যাসেসমেন্টের ভুলটা আসলে কি করে হয়? আসলে দেখেন, বেস্ট 11 সাজানো তো আমাদের হাতে নাই। সো আমরা দিন শেষে যেই টিমটা দেওয়া হয় ওভাবেই খেলার বা এক্সিকিউট করার চেষ্টা করি। সো টিম সাজানোটা টোটালি ম্যানেজমেন্টের হাতে। তো আমরা আসলে দিন শেষে যারা মাঠে নামি, যেই টিমই নামা হয় তখন সবাই সবার সেরাটা দেয়, এটাই হাতে থাকে এবং এটাই নিয়েই চেষ্টা করি। তাসকিন, সাকিবকে ছাড়া প্রথমবার বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপে কোনো ম্যাচ খেললো, তাকে কত মিস করেছেন? হয়তো বা থাকলে আর কিছু রান হতে পারতো বা ভালো কিছু হতে পারতো, আর মুস্তাফিজ যদি পাশে থাকতো আর একটু ভালো হতো কিনা? দেখেন, সাকিব ভাই আর মুস্তাফিজ দুইজনই হোয়াইট বল ক্রিকেটে বা যে কোনো স্পেশালি শর্টার ফরম্যাটে বাংলাদেশের একটা অন্যতম স্ট্রেংথ। আনফরচুনেটলি সাকিব ভাই ইনজুর্ড হয়ে গিয়েছে এবং মুস্তাফিজ আজকে ছিল না স্কোয়াডে। সো ওরা থাকলে ডেফিনেটলি বাংলাদেশের জন্য সবসময় একটা বাড়তি শক্তি, অপোনেন্টের জন্য একটা টেনশন থাকে। বাট যেহেতু ছিল না, তো সেক্ষেত্রে তো কিছু করার ছিল না। বাট আমরা যারাই খেলেছি সেটাই দিয়েছিলাম, এটাই আর কি।
তাসকিন, আপনার ক্যারিয়ারে এইরকম খারাপ সময় কি আগে কখনো দেখেছেন কিনা, এক। দ্বিতীয় তো আরেকটা কোশ্চেন, সেটা হলো বাংলাদেশকে কি এখন কি মনে হয় কিনা বাংলাদেশে এই বিশ্বকাপের মেনস? না আসলে দেখেন, দুইটা জিতা ম্যাচ যদি জিততে পারতাম তখন হয়তো অনেক কিছুই মনে হইতো না, কিন্তু ইজি ইজি দুইটা ম্যাচ হারাতে এখন সবকিছু আমাদের এগেনস্টে মনে হচ্ছে। ব্যাটিং ক্লিকস করেনি কিছু ম্যাচে, এজন্য অনেক কিছু মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন দেখেন, যেটা তো চলে গেছে ওইটা তো আমরা ফেরত আনতে পারবো না। তো সামনে একটা ম্যাচ আছে, এটা যতটুকু বেস্ট ক্রিকেট খেলে ভালো একটাও যদি জয় উপহার দিতে পারি দেশকে, এটাই আমাদের জন্য অনেক। এবং সামনের দিনগুলো যাতে আরো ভালো যায় সেভাবেই চেষ্টা করছি। ডেফিনেটলি ইচ্ছাকৃত কেউই তো খারাপ করে না, কিন্তু হচ্ছে না ট্রাই করা সত্ত্বেও। আমি শিওর যে 110% দিচ্ছি সবাই সবার জায়গা থেকে, তারপরে হয়নি কিছু কিছু জায়গায়। তো ফিউচারে যাতে ওগুলো ওভারকাম করে স্ট্রংলি আমরা কামব্যাক করতে পারি, এটাই আশাবাদী। তাসকিন, মানে দেশ থেকে আসার সময় আপনাদের সবারই একটা এক্সপেকটেশন ছিল, অ্যাজ এ প্লেয়ার হোক, টিম হোক, মানুষেরও ছিল যে আপনারা এরকম করবেন। ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো আপনারও ছিল যে আপনি কিছু করবেন। তো সেটা তো আসলে পূরণ হয়নি। অলমোস্ট 4টা ম্যাচ চলে গেল, মূল পর্বে আমরা জিততে পারিনি। এখন কি মানে হয়তো একটা সিরিজ বা একটা টুর্নামেন্ট দিয়ে একটা টিমরে হয়তো জাজ করাটা ঠিক না, তারপর কি মনে হয় যে আসলে অ্যাজ এ T20 টিম আমরা আসলে ওই ক্যালিবারের না বা অত বড় দল না? না আসলে এটা সত্যি যে আমরা আমাদের যতটুকুই পোটেনশিয়াল আছে বা অ্যাবিলিটি আছে সেই অনুযায়ীও খেলতে পারিনি, এটা সত্যি। হ্যাঁ, অনেকের থেকে হয়তো আমরা T20-তে একটু পিছানো, কিন্তু যতটুকু অ্যাবিলিটি বা ক্যালিবার আছে সেই অনুযায়ীও আমরা খেলতে পারিনি এখন পর্যন্ত। হয়তো সেই অনুযায়ী খেললে হয়তো ডেফিনেটলি এতটা খারাপ হইতো না, এর থেকে বেটার আশা করা যায় আর কি। তাসকিন, আগামী বিশ্বকাপে খেলার সুপার 12-এ সরাসরি খেলার আমাদের সুযোগ তো এখনো আছে। যদি আমরা পরের ম্যাচটা জিততে পারি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, তাহলে হয়তো বা এই প্রাথমিক পর্ব খেলতে হবে না, সরাসরি সুপার 12 খেলতে পারবো। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের ভাবনা কি? এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জিততে হলে আপনাদের এই যে আজকে খেললেন, এখান থেকে কোথায় উন্নতি দেখতে চান এবং সেটা কিভাবে সম্ভব? সব দিকেই উন্নতি লাগবে। ডেফিনেটলি ব্যাটিং, হয়তো কিছু ম্যাচে ব্যাটিং বিপর্যয়ে হেরেছি, বাট এটাও ঠিক যে বোলিং, ফিল্ডিং এগুলো সবই আরো বেটার করতে হবে। বোলিং সোফার হয়তো মোটামুটি ভালো ছিল ব্যাটিং এর তুলনায়, বাট স্টিল আমরা বেটার দেন দিস অ্যাকচুয়ালি, এর থেকে বেটার সব সেক্টরেই। তাসকিন বললেন যে অ্যাবিলিটি যা ছিল আমরা দিতে পারিনি বা ওইভাবে খেলতে পারিনি, আসলে এখানে প্রতিবন্ধকতা কি ছিল, মানে আমাদের ল্যাকিংসটা কি ছিল? আসলে কন্ডিশন, আমাদের সবকিছু মিলে আপনার কাছে কি মনে হয় কেন আমরা পারলাম না? আসলে দেখেন, দিন শেষে T20 ক্রিকেটে মেনলি রানটা ফ্যাক্টর। যদি ওরকম টোটাল হয়নি বা পরে ব্যাটিং করেও হয়তো ভালো চেস হয়নি, বা একটা ম্যাচে হয়তো ভালো টোটাল করা সত্ত্বেও ভালো বোলিং হয় নাই ওই দিন, আবার আরেক দিন ভালো ব্যাটিং হওয়া সত্ত্বেও বোলিং হওয়া সত্ত্বেও ভালো ব্যাটিং হয় নাই, মানে কোনো না কোনো এক এক দিন এক একটা মিস্টেক ছিল। হয়তো একদিন বোলিং খারাপ হয়েছে, একদিন ব্যাটিং খারাপ হয়েছে। ওভারঅল অ্যাজ এ টিম ওয়াইজ পোটেনশিয়াল অনুযায়ী খেলতে পারি নাই, এটাই আসল কথা। তাসকিন, টিম ভালো না করলে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সের খুব একটা মূল্য থাকে না। তবুও যদি আপনি নিজের বোলিংটা বলতেন যে কতটা মানে করতে পারলেন যেটা আশা করেছিলেন? আসলে প্রত্যেকটা বলই নিজের সেরাটা দিয়ে করার চেষ্টা করেছি, অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান এক্সিকিউট করার চেষ্টা করেছি। ধরেন মানে যেটা প্ল্যান ছিল টিমের ওইভাবেই চেষ্টা করেছি। ভালো বোলিং করেও হয়তো অনেকদিন T20 ক্রিকেটে রান লিক হয়ে যায়, অনেকদিন ভালো বোলিং হয়ে যায়, অনেকদিন খারাপ বোলিং করেও একটু বেশি উইকেট এসে পড়ে। T20-টা অনেকটা মানে মানে বলা যায় না, এক এক দিন এক এক রকম হয়, কিন্তু আমরা বলাররা চেষ্টা করেছি অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান এক্সিকিউট করার। হয়তো স্টিল মনে করি যে আরো বেটার আমরা এর থেকে, বা আরো ভালো করা সম্ভব। ভবিষ্যতে আল্লাহ যদি চায় আরো ভালো করবো ইনশাল্লাহ। তাসকিন, আপনারা দেশ ছাড়া আসার আগে আপনাদেরকে নিয়ে অনেক উচ্চাশা ছিল দেশবাসীর, এবং আপনাদের টিমের পক্ষ থেকে সেটা দেওয়া হয়েছিল, এবং সেটা তৈরি হয়েছিল আপনার ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর।
কিন্তু সেটা আমরা জানি যে একটা কন্ডিশনকে কাজে লাগিয়ে আমরা সাকসেসটা পেয়েছিলাম। যদিও সেখানে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একটি ম্যাচ হেরেছি এবং নিউজিল্যান্ডের কাছে দুটো ম্যাচ হেরেছি, দলগুলো কিন্তু তাদের পূর্ণ শক্তি দল নিয়ে আসেনি। আমার প্রশ্ন আসলে এই যে কন্ডিশনকে কাজে লাগিয়ে যে সাফল্যটা পাওয়া যায় সেটা ক্ষণিকের, এখানে দীর্ঘমেয়াদী দলের কোনো উন্নতি আসে না। এখানে আমাদের অন্তত এই জাতীয় কন্ডিশনকে কাজে লাগানোর আগে ভাবা উচিত। জি, আসলে এইখানের উইকেটটা অনেক স্পোর্টিং, সবগুলা খেলাই হয়তো ওই মিরপুরের থেকে অনেকটা ডিফারেন্ট। ফিউচারে আশা করছি দেশে আরও ভালো উইকেটে খেলা হলে আমাদের বোলিং ব্যাটিং দুইটাই আর একটু উন্নতি হবে ইনশাল্লাহ। যত ভালো উইকেটে খেলা হবে বোলারদের জন্য চ্যালেঞ্জ বাড়বে, এতে আমাদের সবারই উন্নতি হবে। সো ফিউচারে আরও বেটার উইকেটে খেললে রেজাল্ট যেটাই হোক বড় ইভেন্টগুলোর জন্য সুবিধা হবে বলে আশা করছি। Taksin, just when 3 wickets fell in the power play, did Bangladesh believe that they could pull off, they could defend that 84 after 31 for 3? And also, Bangladesh has been very good in one-day cricket. How has it not been transformed to T20 cricket? You know, against that type of batting lineup, 84 is never good enough. So still we started well, but unfortunately 84, 85 is not good enough against kind of team like South Africa. So any kind of team below 100 T20 is not good enough. So we have to looking forward to get some more runs on board actually. And yeah, that's true that in ODI we are better team than the other formats. But still, you know, we have to looking forward to improve our T20 and Test formats as well. So we are trying, we are giving our best. So hopefully, inshallah, in future we'll overcome. Ruben, your question, please. তাসকিন, এমন একটা ম্যাচের পর যেহেতু আপনি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে এসেছেন, তাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি যে একজন ব্যাটসম্যান তার গ্লাভসে বল লাগলো কি লাগলো না, বা ব্যাটে বল লাগলো কি লাগলো না, তারপর সে উইকেটের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল কিনা, বা পপিং ক্রিজে উইকেট থেকে কতটুকু দূরে সে দাঁড়ানো, এই জিনিসগুলো যখন একটা দলের ব্যাটসম্যানরা বুঝতে পারে না, আসলে এগুলো কিসের লক্ষণ? না, আসলে যখন আমরা খেলি মানে এই জিনিসগুলা অনলি ব্যাটসম্যান বা উইকেট কিপারদের ক্ষেত্রেই বুঝতে হয়। আসলে বোলিং মার্কে দ্বারা এই জিনিসগুলো বোঝা একটু ডিফিকাল্ট। সো এরকম যদি কিছু হয়, মানে বোলিং করার সময় যদি অপোনেন্ট টিমের ব্যাটসম্যান একটু আগে দাঁড়ায় বা পিছে দাঁড়ায়, শর্ট স্কোয়ার লেগ থেকে বা কিপার থেকে সিগন্যাল দিতে হয়। সো এটা বোলিং থেকে বোঝা ডিফিকাল্ট আসলে। বাপ্পি, তাসকিন, আপনি উইকেটের কথা বললেন, তো এই উইকেটে আমরা বেশি রান করতে পারি না। আপনার কি মনে হয় যে এটা পুরোপুরি উইকেটের দোষ, নাকি আমাদের ওই এরকম উইকেটে রান করার মতো স্কিলই নাই? আপনার কি মনে হয় আর কি, আপনি অ্যাজ এ বোলার হিসেবে? না, আসলে স্কিল নাই এটা বললে ভুল হবে, যে হয় নাই এটা সত্যি। বাট অনেক সময় এরকম সিমিং কন্ডিশনে রান করতেও পেরেছি, একদমই যে পারি নাই কোনোদিন আমরা সেটা না। হয়তো হয় নাই, কিন্তু পারি, হ্যাঁ এটা ঠিক যে পারি নাই আমরা করতে, কিন্তু আমরা অবশ্যই এর থেকে বেটার টিম। কিন্তু আনফর্চুনেটলি ব্যাটিংটা ওইভাবে ক্লিকস হচ্ছে না। কিন্তু এটাও সত্য যে T20 ক্রিকেটে 85 রানস তো নট এনাফ, যেমন উইকেট হোক। Last two questions. আমি ওইটা 21. তাসকিন, আজকে মনে করেন অনেকটা যেহেতু সেমিফাইনালের আশা অনেকটা ছিল না, সেই কারণে এক ধরনের চাপহীন ভাবে খেলতে নেমেছিলেন। তো সেই জায়গায় এত বড় হার, এই হারের পরে আপনাদের দলের মুড আসলে কেমন? আপনাদের সিনিয়ররাও তো পারফর্ম করছেন না, তারা আসলে কি বলছেন? আপনাদের যারা জড়িয়ে আছেন তাদেরকে কিভাবে চাঙ্গা করছেন? আপনাদের কি মনে হচ্ছে টুর্নামেন্টটা আপনাদের জন্য অনেক লম্বা হয়ে গেছে, মানে এক্ষুনি শেষ হয়ে যেতে পারলে বাঁচেন, এরকম অবস্থা? না, আসলে দেখেন, কোনো হারই তো মজার না, বড় হোক আর ছোট হোক, হার তো হারি। এখন হারতে কার ভালো লাগে বলেন? আমরা অনেক আশা নিয়ে এসেছিলাম, আশা অনুযায়ী স্বপ্ন অনুযায়ী খেলতে পারিনি, এজন্য এত কথা, অনেক সমালোচনা, খুব স্বাভাবিক। এটাও একসেপ্ট করতেই হবে, কিছু করার নেই। সো যত দ্রুত আমরা এই জিনিসগুলো থেকে সামনের সিরিজে বা সামনের একটা ম্যাচ আছে সেটাও যদি একটু
একটু ভালো শেষ করতে পারি, এটাই প্রত্যাশা এখন। সো দোয়া করেন সবাই যাতে একটা ম্যাচ ভালো শেষ করে অ্যাটলিস্ট একটা জয় দেশকে উপহার দিতে পারি আমরা, তাহলেই হবে। Okay, last question, Tawhid. Tuskin, it was a great opening spell that you bowled during the power play. Do you feel that's the best that you've bowled in the tournament so far? And secondly, the wicket of Markram, just in that over, it was quite clear you were bowling lots of kind of off-cutters into the right-hander, and then the delivery that got him out just kind of held its line. Was that a clear plan from your point of view? Actually, I try to stick my basics because wicket in that wicket there was something compared to the other matches. Today of the seam there was some movement, so I try to stick with my basics and try to hit the deck harder. So that's why I think I got some movements as well. That's why some like in cut and away swing. I try to bowl most of the away swinger to the right hander. So that's why, you know, when some of my in cuts happened, then away swinger was more difficult to play for the batsman. So that's why I think I got Aiden Markram wicket. Thank you. Was the performance that hard? Was the performance that hard? It is so humid out here. A very good afternoon to everybody, and thank you so much for joining us for this press conference with KG. We'll start with questions from the floor. Zahir, you can take it away. KG, after a performance like that, how does the team feel, and in the fact going into a virtual quarterfinal against England on Saturday, how, considering the way the tournament has gone and the fact that it now comes down to one game and you in the playoffs? Yeah, it feels great. We've obviously been winning, so it's just about taking it one game at a time and not thinking too far ahead. What we've shown is that we've had different individuals stand up in different games, and I think that's been the key. We're performing as a team, and yeah, we're just really chuffed about today. But I'm certainly not going to think about cricket tomorrow until we have to train again. But when the time comes, we will regroup and then strategize for England, and it's going to be a good game. KG, just on the on your own personal performance, it's been bubbling, it's coming, and the edges falling just parts and wide of the players. But your captain gave you a gully today, and in a T20. How good does it feel to get to you say everybody else has put in a performance, so how good is it for you to put in a performance with that ball today? It feels great, you know, wherever I can contribute to the team's success, I'll take it, even if I'm not taking wickets. But on a personal note, it feels good to take wickets, especially up front in the power play, making inroads. That's what I've always strived to do. And yeah, every day, you know, we put in work, and what we've come to learn, or what I've come to learn about the game, is you work so hard. Sometimes it doesn't go for you, but if you keep working, more often than not, it will go for you. So back to training. Sanele and then Morgan. Thank you so much. Well played today, KG. I just wanted to get a sense from you. I know it's different formats that you guys are playing compared to the last World Cup, but how much of a psychological factor was it knowing that the performance against Bangladesh in 2019 didn't go according to plan when you guys came into today? We weren't thinking about that. That's in the past. There's no reason to think about that. This is a completely new day, so I certainly was not thinking about it.
But Morgan? in saying that, I think it's a World Cup. It's a World Cup stage, and every team is hungry to win. So you cannot take any game for granted. Thank you, Morgan. And then for those. Thanks, Sips. KG, you know, we often speak about the mood in the camp net. What was the mood out there on the field and the pitch when you guys had them rattled at 3 for 20 odd early in their innings? Well, we knew that we had got to a good start. You could sort of sense it, you know, in us as a team, and but I think it was crucial for us not to, you know, take the foot off the pedal, and every bowler that came on made sure they stuck to the game plan, and that I think that got us to get into an even more powerful position. I mean, there's always things to look at and address, but all in all, we can't not be happy with that performance. Everything that we trained for and planned for, it came off for us. Firdous followed by Ken, Telford, and then Tinas. KG, before this game, the stats showed that you were taking a lot more wickets in the UAE outside of the power play than in the power play. How would you explain that? Was something different about today compared to the previous times you played there? Yeah, well, I bowled 3 overs up front, and there was a bit of bounce, a bit of seam movement, and some swing. So I guess the conditions were in my favor, and all I had to do was get the ball in the right area. Mostly how I've been used, I don't mind the way that I'm used. I just try and make an impact wherever I'm asked to bowl. And in the past, I guess I was asked to bowl more in the middle overs and the middle stages, so I had to find a way there. Whereas now I'm bowling a lot more in the power play, so I have to find a way in the power play. So I guess different captains use me at different times. Whenever I know that I have to bowl, I can bowl in any phase of the game, and I'll be expected to bowl in any phase of the game. So wherever I do bowl, I just try and make the most out of it, and try and make an impact in that particular phase. Ken up next. Just a reminder, everyone, to please mute your monitors if you are not asking a question. And that's for Rifat. Thank you very much. Ken, you can go ahead. We'll move on to Telford and then circle back to Ken. Was it KG? Very well bowled. Thank you. You guys have had 3 tight games, the first 3 games, and today's one was a little more one-sided. Is that just about the perfect way to build up to a mega match like you have on Saturday, or would you have preferred another tight game today? No, I do not prefer a tight game at all. There's too much stress. But that's the game of cricket, and we're on the big stage in the World Cup, so anything can happen. But yeah, we're glad that we won convincingly today. We knew that every game was going to be tough. Every game requires so much intensity. Everyone is bringing their intensity. It's hard work. The amount of focus that you have to, show, resilience, thinking on the spot. It takes a lot out of you. And I guess the next game is a new game. I guess we can take confidence out of our team performances as a collective. Heading into the England game, we know it's going to be a very tough game. But that's an interesting question, but I think we just have to come up with our game plan that we see is the most effective to win against England, and do our best to implement it. We know it's going to be tough. Ken, are you back? Yes, thanks. Sorry, I had a bit of a technical difficulty there. Thanks. How's it, KG? Brilliantly bowled. Did you guys expect the pitch to provide you guys with as much assistance as it did? Because you guys seem to be pretty spot on with your lengths right from the start.
Yeah, obviously there was a lot of grass on that wicket, and also judging on the game that we played against Australia, there was a bit of zip and it was a bit too paced as well. And noticing from the warm-up there was a bit of swing, and it was a fresh wicket, so you never really know how a wicket is going to play. But we had an idea that it actually could favor the seamers. At the end of the day, you just have to see what the wicket is doing, and we saw what it was doing, and we bowled accordingly. Telford? I've asked mine. Thank you. Sorry, I mean tennis, and then we'll go to Zahir here on the floor. How's it, KG? You're speaking about the seamers, yourself and Anrich and Dwayne are building quite a nice seam bowling partnership there. How does your roles differ from each other? Well, I guess myself and Anas are quite similar. You know, Anas is bowling pretty rapid at the moment, and guys are coming with questions that make you really think. I think every bowler in the team has their own plans, and some bowlers will have similar plans. So, like, I guess myself and Heinrich will have similar plans, but at the same time, we're also unique. So I think everyone brings something different. And we have set a standard in the team that if I were not be able to play, or Anas or Dwayne, someone else can come up and fill our spots. It's just about making sure that your skill is most effective through, you know, the training of the game plans and coming up with strategies and tactics for the strategies. So I think we have different bowlers, even the spinners too. They're just unique, and that's something we're embracing. KG, just can you speak a little bit about the captain? I mean, he gets a lot of abuse on social media for some reason, but yeah, for some reason, but he goes out there and he puts in performances when the team's a little bit in trouble. The field placing, the way he manages the media and all of those type of things. Can you just speak about how the team values Temba? Yeah, Temba, there's nothing more I can say because the results are there. So the results are there. There's nothing more to say about that. And you'll always have critics, and that's something that we make peace with. You can't take the good without the bad. At the end of the day, I think we put ourselves under more pressure than the actual public, because we are the cricketers. We are the ones who want to do well. We want to do well for ourselves more than anyone else wants us to do well. So we put more pressure on ourselves. Whatever people have to say outside of the game, it's okay. We can't control that. Everyone's entitled to their opinion. In saying that, you know, we see a lot of value in people who actually genuinely support us. Shafiq, and then we'll finish with Tawheed. Thanks, Sipakazi. IKG. Have you guys as a group discussed the effects that net run rate could potentially have on the outcomes of the last four? And was there a discussion today at halftime about the trades with regards to net run rate? Yeah, obviously that was the chat. We tried to finish the game as early as possible, and I think we're happy with where we finished the game. But, you know, in saying that, you know, we just try to keep it really as simple as possible. But yeah, there was a clear instruction that we should try finish the game. There was a clear instruction that we needed to try finish the game before 15, and we did that. Tawheed? Hi, KG. Bangladesh have traditionally been quite weak against kind of high-quality fast bowling.
But were you a bit surprised by just the lack of application shown by the top order batters today? No. Maybe you should ask their coaches or them. But we're just happy that we won. Yeah, we're just happy that we got. I'm happy I got wickets. We're happy as a team that we got wickets. I don't think that's a question for me to answer. Thanks very much, everyone, for joining us. I will have a look at the schedule and I'll put out an updated media opportunity schedule hopefully tomorrow. Have a good afternoon and we'll chat soon. Thank you. Well done. Thanks, KG. Well done.